So, à la bête maintenant, Hébreux chapitre 11. The first one we're going to check out this morning for our biblical purpose is faith. Do you know that gen moun simple penser comment fait que gen moun le ont problème yo sorti là-dedans et gen moun le ont problème nan yo mouri. On me pose des questions encore. Comment fait gen moun le ont problème yo vivre ou yo semble yo replaît, yo continue à marcher, mais gen l'autre moun le ont problème nan crase yo, la fait yo, li détruit yo. Eh bien, réponse est simple. C'est façon moun choisi pour handle le problème là qui va faire différence là. Et comme chrétien, nous avons besoin qu'on ait le problème vini parce que c'est l'aile vini, c'est pas pourquoi elle vini, la vini quand même. C'est l'aile vini comme un chrétien, qui ça me supposé faire? Eh bien, comme un chrétien, your purpose must be bigger than the problem. Stronger than the problem, much more powerful than the problem. Let me say that again if you're taking notes. When the problem comes, your purpose must be bigger than the problem, stronger than the problem, more powerful than the problem. Let me say that one more time. When the problem comes, when the situation comes, when the dilemma comes, your purpose must be bigger than the problem. It must be stronger than the problem. It must be more powerful than the problem, because it's a matter of time for problem vini. Matter of fact, you may be going through something right now, but I'm here to tell you to hold on. Let's build on your purpose so you can get out of that problem. Can I get an amen this morning? Combien d'Américains viennent là qui ont mon yes à ce là? Thank you, Jesus. Because some people need to be, you know, God won't get yes more courage. Because I need to know, l'homme dans une situation, comment on va sortir là-dedans. Au début, prier, tout paraît à venir ok. Yes, but at the meantime, I might go crazy. At the meantime, something can happen to me. Est-ce que vous connaissez un problème quand vous en battez? On va se dire dans l'église. But, si l'homme dans une situation, on qui j'ai pour camper comme un chrétien, en vérité, chaque fois que problème est venu, je vais monter plus haut passer problème. Amen? In the book of Isaiah, the author declared, when the enemy comes in like a flood, the Lord will raise a standard against the problem. A standard against the enemy. So when the enemy comes, what we not toujours, l'envini faut augmenter standard. Voilà. Ennemi li ka vini tant qu'on ouragan. When the enemy comes, the Lord raises the standard. You also have to raise the standard. Moi de tout ça, je dis pour qu'à comprendre que God already see you out of the problem. God already see you out of the storm. God already see you out of the misery that you are yourself going through. But can you see yourself out of the problem? Even though you may be going through right now, but can you see yourself out of your problem? You may be going through strong things today. You may be going through hard times today, but do you see yourself out of it, or do you see yourself dying in there? Some people, when they go through a problem, they see themselves dying in it. That's why they say, I don't know how I'm going to make it. Stop being a hypocrite. You have the word of God that tells you all things are possible because I believe in God. So when we're going through, we need to stop saying things that are negative and focus on the positive in order for us to get out of the problem. Problem comes, and problem goes. Problem comes, problem goes. I must see myself. I must recognize myself. I must fix my position in front of my problem. I must overcome my problem.
Tell the person next to you that I am an overcomer. Tell them I am an overcomer. I am an overcomer. Quand on va dire, je suis ami là. Nous sommes qui surmonter le problème. Ah, pas de problème. Ça, on là dedans, pas qu'à mourir là-dedans. Au nom de Jésus. Parce que bon Dieu m'a mis au pouvoir pour me passer pied sous problème là, monter le coup au cheval pour me dire, hi-ha! Au nom de Jésus. Somebody say hallelujah. Because the problem will come, but what do I do? Do you know how many Christians, how many good Christians die because of the problem? Oh, you don't pray, you don't have faith. Did you teach me about faith? That's why we come here to talk about faith. We're going to talk about 3 movements about faith this morning. 3 movements of faith. I have come to tell you what is faith. Number 2, where to find faith. And number 3, how to use faith. Are you going to write that down? What is faith? Where to find faith? And how to use faith. In the midst of the problem, my biblical perspective or implication must be much more stronger than the problem. Comme on va dire, pendant notre situation, aspect biblique, ou bien position biblique, il est plus gros que le problème. What is faith this morning? Qui ça la foi est? Hébreux chapitre 11, verset 1er. Qui ça lié? Il y a des gens qui connaissent déjà, mais je suis tellement moins, il n'y a pas besoin de faire frapper matin. Pour en aller pour un choral. Qui ça dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, on va en anglais. Faith. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Faith is very important for the Christian. If you don't have faith while you're going through, it is as if that you say to your problems, come and destroy me. Come and get me. In the midst of the problem, my brothers and sisters, we need faith. Dans la situation, nous avons besoin de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, nous disons encore, peut-être qu'on va rentrer dans le nom pendant la petite ça. La foi est une ferme assurance, on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. First of all, la foi est une ferme assurance. Faith, alléluia, son ferme assurance. Et une démonstration pour nous capable de faire manifester ça pour ouais. C'est-à-dire, nous avons besoin de ferme assurance dans sa espérer jusqu'à ce qu'elle manifeste. Et maintenant, encore, nous sommes capables de un esprit, même pour manifester. Par conséquent, je continue à parler jusqu'à ce que bon Dieu ban moi. Can I get an amen? C'est-à-dire que, by me having faith, I'm going to declare to my problems that I will not go crazy. I'm telling you, I will not go crazy. I will not die. I will not throw a blood clot. I'm not going to have a stroke. I'm not going to have a heart attack. Here I am. If you can't come and take me, but by faith, I'm going to overcome you because I believe in the promises of God that tells me I am an overcomer. Remember you like you're an overcomer. I will not let go. I will not let go. I refuse to die. Tell somebody that you refuse to die. Oh, par là, comme dit, quand vous m'avez dit, moi, refusez de mourir matin. Glory be to God. Moi, refusez de coucher, qui des problèmes passent bien sous moi. I gotta make sure I climb up on problem and say, yeehaw, let's go. Hallelujah. You need faith while you're going through. And the faith that you need must be bigger than your problem. Pas l'autre un petit problème, et puis même côté, depuis le vin, qui est en craso, calal.
What you need is to be bold and to be strong. When somebody asks you, how you doing? Yet you may be going down. You got to declare, you say, with Jesus, I'm holding on.